ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்மளோட சேனலில் ஒரு க்ரியேட்டிவான பைக் போஸ்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இன்ஸ்டாகிராமில் இந்த ஒரு ஃபோட்டோவை டேக் பண்ணி இதே மாதிரி எடிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத ஒரு டுட்டோரியல் போட சொல்லியிருந்தாரு. இன்றைக்கி அதுக்கான வீடியோ தான் இது. பட் இந்த வீடியோவை நான் டுட்டோரியலாக மேக் பண்ணல, அதுக்கு ரொம்பவே சாரி. ஸோ இதை நான் ஒரு ஸ்பீட் ஆர்ட் செக்மெண்ட்டில் இதை நான் எடிட் பண்ணி போடுறேன். உங்களுக்கு டுட்டோரியல் வேணும் அப்படின்றவங்க கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தெளிவான ஒரு டுட்டோரியல் அடுத்து நான் மேக் பண்ணி போடுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி உங்களோட ஃபோட்டோவை நான் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களோட ஃபோட்டோக்களை சென்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் எடிட் பண்ணுற இந்த ஒரு ஃபோட்டோவை என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை அங்கே உள்ள கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their
like the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா பாபாய்.